Hello guys! Andito na naman ako. Welcome uli sa aking channel. At ngayon, at least may upload akong video. Pinilhan ako ng laptop ng partner ko. So, papakita ko lang. Hindi sa pinagmamayabang ko ha. Wala lang talaga akong mai-upload na video. Kaya ito, pinag-isipan ko na mag-unboxing na lang. Para naman may mai-upload ako. Ayan. At yan, samahan nyo ako guys. At papakita ko sa inyo yung nili ng partner ko. Para sa akin. Ito siya. Ayan. Talagang nakasale pa yan. Akala ko malaki. Malaki kasi yung karton. Ayan siya. Lenovo. Lenovo. Ganun ba yun? Yan. Ayan na siya. Ayan siya. Ayan siya guys. Ayan. Ayan, may ano na siya. May kasama na siyang Intel Core i3 10th Gen. Hindi ko ma-explain yan kasi wala talaga akong alam sa mga computer. Tapos meron siyang privacy shooter on webcam. Ano to? Dolby audio. Stylish design at yung to. Ewan ko. Ewan. Ano ba to? Meron siyang mga nandiyan. Ayan. Ang USB or ito may pang ano siya sa card, SD card, and earphone dito. Ma-open ko na kaya to? May battery na kaya to? Wala. Kailangan natin i-charge guys. Kailangan natin i-charge. Kasi yung charge. Meron akong nakita pala guys. Ito siya oh. Tawag nito. Yung dito, meron siyang pa-slide. Maliit. Pag iganon, mako-close yung camera. Pag iganon mo,
open yung camera. Ganun pa. Select language. English na lang ako. Ayoko ng Norwegian kasi di ko pa naman naiintindihan. Yes. Magsisitap. I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? No. Sa Norway ako. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? My voice instruction. Wow. Yung keyboard ko is Norwegian. Pero yung language ko is English. Do you also type with another keyboard layout? Skip ko muna to siya. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. How about the first one on the list? Want to use that one? Yes. Now type your credentials. Mission accomplished. You're all linked up. Next. Now we have some important setup to do. Oh my gosh. Bago sa akin to, yung my voice, voice instruction. Ang pahal ko Now naman. let's see what's new from Windows. Next up, the legal stuff. In short, you'll need to select Accept to use Accept na agad. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done. Ayan na siya, guys. Hininto ko muna kasi ang dami kong pinag-iisipan ng mga kailangang pindutin. Dami ko kasing sinign up kanina kaya in-stop ko muna. Kailangan kong pag-isipan. Takes several minutes, so wait lang tayo. Hindi ko alam kung tama ba yung pinagpipindot ko dun sa mga question na yan. Leave everything to us. Almost there.
Ayan na siya guys. Hindi ko alam, marami pa akong pag-aaralan dito. So, tatapusin ko na lang muna ito. At pag-aaralan ko muna. Yun, salamat sa panunood. At, ayun. Thank you guys. See you again. Salamat sa suporta. Babush!